É engraçado, mas acho que vai ser o forte a partir de agora, isso. Mesmo quando tudo voltar ao normal, isso é muito prático, né? Uhum. Distante, né? E tá próximo, né? É. Não precisa nem passar perfume, nada. É, né? Né, Lorine? Você passou perfume hoje? Não, eu não passo nenhum dia. Ah lá, tá vendo? Ai, ai. Ai, Shuddha chegou. Yeah, Jai Sachidanand. I know I'm a couple of minutes early. Jai Satidana, Shuddha. Jai Sachidanand, Maria and Michelle, Anna Maria, Isabel. Jai Satidana. Denize, and Needy, Adao, and Dejanira. Oh, yeah, this is Dejanira, right, and Dalwa. Wonderful. Right. Wonderful. Kayo. Mm-hmm. So, my dear, it's wonderful. So, Isabel is now a Mahatma, right, Isabel? So wonderful, finally, huh? Yes. And Isabel, do you understand English, or do you, I think you understand English, I think you do, right? Você entende inglês, Isabel? Ele acha que você entende inglês. Alguma coisa eu entendo, mas não falo. Not everything, and she doesn't talk, but she understands a little. She understands, yeah, it's wonderful. It's right. Many Indians, they understand some other languages outside Gujarat, you see, but they can't speak that. You see, they just understand a little bit, you know. Muitos indianos entendem algumas línguas fora, além do Gujarati, mas é só um pouquinho. Mas não conseguem falar. Yeah, you know, as you know, India has 13 official languages, and wow. Official, and countless other languages, you know. Na Índia tem 30 línguas oficiais. Yeah. Fora as infinitas não oficiais. Yeah, so many dialects. Even in Gujarat, there are 5 different regions that they have different way of speaking. Like, I mean, probably in Brazil also, people in North Brazil speak a little different than in North, South Brazil, and, you know, right? Is it like that? Not so much. How about accent? How about accent? Yeah, accent, yes. Yeah, accent, dialect, yeah, not right. Dialect. It doesn't reach this point. Right. Ele está falando que mesmo em Gujarati, que é um estado da Índia, tem pelo menos uns 5 dialetos. Ele estava dizendo que aqui no Brasil também deve ter dialetos. Eu falei que não, né? Ele falou, não, mas tem acento, sotaques diferentes. Aí sim, né? Mas não chega a ser dialeto, né? So today we will have Kayo sing line by line, and Isabel will follow, all right? Trimantra is... Ok, então o Caio vai falar o Trimantra e a Isabel vai repetir depois dele, ok? Ok. Yeah, right. Kayo, Jai Sachidanand, you are going to teach Isabel how to sing. All right. Ok, você vai ensinar a Isabel como cantar, entendeu, Caio? Slowly. Just start. You'll be surprised, Isabel. You'll be surprised. Just start. Kayo is a good teacher, you know. Yeah. Talk. Yeah. Okay. Yeah. However, talk. Ask her if she wants to sing or she wants to talk. Ask her. What do you want to do? Para ela se ela quer cantar ou se ela quer falar. Assim, ó, assim, Denize, eu não canto nem no chuveiro, por favor. O Caio só fala. She wants to just speak. Okay, all right. Slowly, then like Michelle, you will be singing too. So, but you know, let's start with speaking then, all right? Então vamos começar com a fala. Tá. Então vamos lá. Namo Vitaragai. Namo Vitaragai.
Aha. Namo Arihantaram. Namo Hantaram. Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Ayari Aram. Aram. Namo Vatsayaram. Namo Vatsayaram. Namo Loye Salva Sahuram. Namo Loye Salva Sahuram. Me perdi. Vamos diminuir. Namo Loye Namo Noye Salva. Loye Salva Salva. Saba. Sahuram. Não entendi. Sahuram. Nahura. Sahuram. Sahura. Eso Panchanamukaro. Eso Panchanamukaro. Eso Pancha Pancha Namukaro. Namukaro. Salva Pava Sava Pava Parashano. Prashano. Manglaram Manglaram. Chesavesim. Chesavesim. Paraman Paraman. Havayi Havayi. Mangalam. Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevai. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivai. Jai Satchitananda. Jai Satchitana. Isso. Muito bem. Yeah, Mais ou beautiful. menos. That's Bem a mais ou start. menos. Very good. Aprendo. Yeah, that is, that is a start. That's a very beautiful start. É You see? começo muito bonito. Yeah, you have engaged yourself in it. You have engaged, apart from just listening, now you're engaging Isabel in it. You see? Então, antes você estava conectada só em ouvir. E agora você conectou Isabel em tentar fazer. Yes. You see? Is you can be standing by the swimming pool if you do not know how to swim for days and days, watching somebody instruct another person how to swim, and you can see, oh, she is swimming, but you're just, until you get into the water, it remains an exercise for only the one in the swimming pool only, right? In other words, you can only learn swimming if you jump into the water. Yes. Ele está dizendo que você pode ficar na beira de uma piscina, vendo alguém aprender a nadar, e você vai ficar muito tempo ali do lado, observando, mas você não vai aprender a nadar se você não se jogar na água. Yes, so it will happen. Namo is a very beautiful word, even if you just say Namo. Namo é uma palavra muito bonita. Mesmo que você diga só Namo, é uma palavra linda. Namo means you are just letting go. Namo means already Isabel is into the swimming pool. You see, already she is in the swimming pool, on the shallow end, When you say Namo, she is no longer standing outside the water. She is already inside the water now. Só o fato de você dizer Namo, você já está se jogando na água. Você não está mais só olhando.
Yeah, and Tão bonita e importante que é essa palavra. and then you get used to the temperature of the water. You feel as if it's the water. You see, and you see that those little children who are having so much fun in the other side, you see, and you say, okay, it's easy, it's easy. And that's the same way. When you tell yourself it's easy, it becomes easy. You see? Então, aí quando você entra na água, você começa a sentir a temperatura, você sente a água e você olha umas crianças brincando, você vê, nossa, mas é tão fácil. E aí, quando você pensa que é fácil, a coisa vai se tornando fácil. Dada is not asking you to learn many words. He's just, this three mantra cannot be in our own language. It has to be in these words, because it has been going on for millions, hundreds of thousands of years. This three mantra has been there. So, O Dada não pede para a gente aprender muitas palavras em Gujarati, mas o Trimantra, ele é muito especial e ele vem ao longo de milhares e milhares de anos. Então, ele deve ser lido, recitado na língua correta. And as you already know from the meaning of these words, that the meanings are very profound, are very special, very, very deep. You see? E como você sabe, o significado dessas palavras é muito profundo, é muito especial. And the words lift you up from the world of kashais, world of anger, pride, deceit, greed. You see? E essas palavras te elevam do mundo, te levantam, te tiram do mundo. Elas te tiram dos cachais. Yeah, they just, you see, otherwise from morning till evening, we are all floating in the world of kashais only, in kashais, you see, from morning till evening. Yeah. Não, da manhã até a noite a gente fica flutuando no mundo de cachais. World of cachais. Kashai. The world of Kashai means even if you do not want to become angry, even if you do not want to become upset or deceitful, you see, or greedy, it happens, you see. So this is the world of Kashais, Quando você está no mundo de cachais, mesmo que você não queira ficar bravo, irritado, com ira, você acaba ficando. E é porque você está no mundo de cachais. And, on the other side, just by the beginning with this three mantra, that by even beginning to say Namo, even by beginning the word Namo, even if you don't know the whole mantra, you say Namo, you enter the world of liberation. You enter the world of liberation. Liberation means no kashais, no enemies, no internal enemies. Então, ao você dizer o Namo, simplesmente dizer o Namo, você já entra no mundo sem cachais. Yeah, nothing to hurt. Where there is nothing to hurt, there is nada fere. Yeah, nothing to hurt. The hurt to the self and to others is through one of these four things, either the anger, reaction, pride, deceit, or greed. Então, o ferir, tanto você quanto os outros, ele vem através desses quatro
dessas 4 coisas, a raiva, orgulho, ganância e raiva, orgulho, ganância e And deceit, engano. manipulation. Wow, Shuddha, thank you for the translation. Gente, ele já sabe português, o Shuddha. You know, so this 4, huh? These 4. Esses 4 ele sabe, Yeah, pelo menos. this 4. Yeah, this 4. And the deceit is not, this deceit is the deceit. The deception is also Isabel is called deceit. I am Isabel is called deceit. You see? E o engano é achar que eu sou Isabel. É chamado de engano. Is his deceit, you see? And when you say eu sou alma pura, the veil, the illusion that produces the deceit is gone, you see? E quando você fala eu sou alma pura, o engano, o véu, ele desaparece. So A ilusão. So dear Isabel, will tell us in your own language, you know, just we share just in your own language what, you know, this your times since the online Gnan Vidi. Tell us how things are with you since the Gnan Vidi. Ele está querendo saber como é que as coisas estão com você, Isabel, desde do momento que você fez o Gnani Vidi. Ele está querendo que você compartilhe. No dia que eu recebi o Gnani Vidi, eu senti como se eu tivesse esvaziado, entende? Já numa outra sangue com um Shiris, eu já tinha sentido assim, bem no final, parece que eu tinha conseguido separar o meu eu do meu, entende? Até a hora que terminou, eu demorei alguns segundos para voltar a Isabel, sabe? Eu senti uma emoção muito forte aquele dia. E no dia que eu recebi o Gnani Vidi, eu senti a mesma coisa, eu senti uma paz interior muito grande. E no grupo muitos relataram sono, eu também senti sono. E logo depois eu saí de casa e peguei o meu carro e eu comecei a me emocionar do nada, assim, sabe? Eu chorava, parecia uma criança. E se tu me perguntasse o motivo, eu não saberia te dizer, eu só senti uma emoção muito grande. E desde lá, eu me sinto muito conectada com a minha alma pura. É isso. She's saying that she felt some emptiness during the Gnani Vidi, and a very, very big inner peace started, and she felt sleep too, as many of them reported, oh, I'm so sleepy, and she felt it this way. And somehow she got very emotional. She wanted to cry for nothing. And since there, she feels very connected with her pure soul. Very good. Oh, very wonderful. Huh? That's wonderful. Thank you, my dear. Yeah, yes. Yes, it has begun. You see, this whole process has begun. Todo esse processo já começou. Yeah, this, you see, the knower, you're the knowing part. The knower has separated
from the Isabel complex, which is the doer. You see, the knower has separated from Isabel complex. Isabel complex is the doer. Então, o conhecedor se separou do complexo Isabel. O complexo Isabel é o fazedor. And you see, and now you are knowing through two viewpoints. The knower has begun the knowing through two viewpoints. You see? E agora você vê as coisas através de dois pontos de vista. You see? O conhecedor vê através de dois pontos de vista. Yeah, so the knower... Let me ask someone to translate the chat, Shuddha. Gabriela, você conseguiria traduzir o chat para nós? Ou Michele, se tem computador aí fácil, Michele? Ia ser muito bom se alguém traduzisse, porque o pessoal que não sabe inglês, o Shuddha escreve bastante. Mas não para traduzir. Oi? Não para traduzir. Okay. Doesn't matter. You know, later on, it is at least it's there in English. Somebody comes, then you can do that. Yeah. Se alguém quiser traduzir, vai ser bom. Yeah. Yeah, we also have Marluz, but you know, just leave it. That's okay. A tradução é do que o Shuddha escreve no chat, não é traduzir tudo que ele está falando, entendeu? Só o que ele escreve no chat. There is Leila, and then I see. Anyway, whoever can do it, that's fine. It will help the others. So, and if you don't know, you just put it in Google and then put it in, you know. Eu vou falar. Se você não souber, você pode pegar e pôr um Google Translator. Michelle's daughters might be able to do it too. Just you know, you just you know, if you cannot do it directly, then what you do is you Google it and then put it in Portuguese. Okay. A Surya vai fazer. Okay. All right. Good. All right. Só que yeah, she will do it. Okay. She says. Surya is her daughter. Okay. Ela só não tem, ela não tem o link, não foi convidada por Shuddha. Okay, but mas passa para ela. Passa para ela, Michele. All right, so I see she's so new that this new group was not invited to this satsang, you know. Oh, we are prioritizing the satsang of Deepak Bhai and the 5 Agnas. It's okay. Well, that's fine. That's fine. Whatever you know. Mas entra, olha. Yeah, if you know, if they can, that's fine. Let us continue. So we were speaking to Isabel. Isabel, you see, the knower now. There was the knower was also there before the Gnanvidhi, you know, but that knower was saying, I know and I am doing. You see, I know and I am doing. O conhecedor, Isabel, ele estava lá antes do Gnanvidhi, só que ele pensava, eu sei e eu estou fazendo. Yeah, but now after the Gnanvidhi, the knower separates, and the knower now sees through two viewpoints. You see, the knower sees through two viewpoints. E agora o conhecedor se separou e agora ele consegue ver por dois pontos de vista. Yes, so to see through two viewpoints is the role of prajna. You see, so prajna sees through prajna. I'll write it down. Prajna sees through two viewpoints, and prajna sees through two viewpoints, and intellect sees through one viewpoint. You see? Do you see? You see one viewpoint only. One viewpoint only. This is the difference. You see? A prajna,
ela consegue agora ver através dos dois pontos de vista. E o intelecto vê apenas através de um ponto de vista. E essa é a diferença. I don't know if she knows what prajna is. Prajna is the energy of the self, Amapura energy, you see? Amapura energy. Eu disse para ele que eu não sabia se você sabia o que é prajna, porque é uma palavra em Gujarati. E ele explicou que não, que a prajna é a luz da alma pura. Prajna is what keeps you aware, eu sou Amapura. And this one is called Isabel. Isabel is separate from me. Eu sou Amapura, and this one that all of us can see, and even you can see, is called Isabel Zimmerman. Então, you know? A prajna é aquela que fala, eu sou alma pura, eu sou alma pura. E a prajna mostra a Isabel. A prajna vê a Isabel. Yeah, see, Amapura cannot speak, but that which is associated with the experience of Amapura, the continuous awareness of the Amapura, that is called prajna. You see, that is, that which now lets you see the relative world. Yeah, I also real, and this is relative, you see. Então, a prajna, a alma pura não fala, mas através da prajna, a associação, ela permite que você veja o mundo da forma relativa e da forma absoluta. Yeah. And when you put in our Gujarati words, when you put the word an A in front of it, in other words, instead of saying pra means towards the self. Pra means the pra means towards me, the self, and you see, so prajna, the knowledge that goes towards the self, the knowledge of the self, you see, is called prajna, and the knowledge of the relative world, the knowledge of this outside world is called intellect or agnya, you see. O que ele está ensinando é que as palavras em Gujarati, quando você coloca um A na frente, é a negativo, é a forma negativa da palavra. E a prajna é oh my God, I got a little lost, Shuddha. Yes, so prajna means all the knowledge, that brings you towards the Amapura. Eu sou Amapura. A prajna é todo o conhecimento que te traz para a alma pura. And all the other knowledge is called relative knowledge. E todo o resto é o conhecimento relativo que é ligado ao intelecto. And that relative knowledge is called agnya. You see, agnya, not prajna, but agnya. Agnya. Esse conhecimento relativo é chamado agnya, que coloca um azinho na frente do Gnan. Yeah, Gnan. We say Gnan Vidi. Gnan means knowledge. So knowledge, what knowledge did we all receive in the Gnan Vidi? The knowledge of the self. We receive the knowledge of the Amapura. So self-knowledge, you see. Because Gnan é o conhecimento. E qual conhecimento é ele? É o conhecimento da alma pura. Então, é o conhecimento absoluto. E o self-knowledge is called Gnan, right? O autoconhecimento é Gnan. And intellect knowledge, the knowledge that, I know anything that we know through our intellect, you see. I know what I know, you know what you know. Whatever you know in the relative, that is called intellect knowledge, is called agnan. Agnan
you put an intellect knowledge is little small a in front of gnan. It's called agnan, right? Agnan, not gnan, but agnan. Então, tem o Gnan, que é o conhecimento absoluto, que é o conhecimento do ser. E tudo que você fala, eu sei, é através do intelecto. E é um conhecimento relativo. E daí é chamado de Agnan. Tem um A minúsculo antes do Gnan. Yeah, to keep it simple, whatever you knew as Isabel, I also Isabel, I am Isabel, is now comes under the one bag, total bag of relative knowledge, or called ignorance. It is called ignorance. Now it's called ignorance, you see? Tudo que você sabia, como Isabel, hoje, com essa outra visão, você pode colocar tudo dentro de um saco e chamar de ignorância. You see, now, if you cannot, this is not the ignorance of the outside meaning of the word ignorance. The people say, he doesn't know anything, he's ignorant. Not kind. Essa ignorância que ele está falando não tem esse significado que a gente tem usado no cotidiano. Ele não sabe nada, ele é ignorante. Yeah, we are not talking about that ignorance anymore. You see, anything that does not have any connection with Amapura and the eternal, you see, of liberation, everything else in this world is, in the eyes of the Gnani and all of us now, is ignorance. It's ignorance, you see. Tudo que não tem nenhuma relação ou conexão com a alma pura ou com o eterno, nós e o Gnani chamamos entendemos como ignorância. Yeah, this is the new spiritual definition of knowledge of this Amapura and ignorance of. So everything that Shuddha knows is ignorance. You see, all that Shuddha knows is ignorance. Only that which helps me move towards my liberation is called Gnan. That's it. Everything else is ignorance. You see? Tudo que o Shuddha sabe é ignorância. Tudo que a gente sabe. Então, todo o resto que nos leva para a libertação, nós chamamos de Gnan. Yeah, so, Shuddha was in his life a doctor, and then he was a brain specialist. But, all of that is zero value here, you see. All that Shuddha knows as a neurologist is not going to help him liberation, you see. O Shuddha era médico, neurologista, né? E tudo que o Shuddha sabia, que é um conhecimento grande, não ajuda zero para o caminho da libertação. So, a human being may be a master scientist, a professor of, top level professor or a top level engineer. Yeah, but that is all relative knowledge. It is all relative knowledge. It will help the body and it will help the relative world, but it will not help you go towards your own liberation. Your liberation will not help you, you see. Então, você pode ser um mestre da ciência, um grande professor. Tudo isso é um conhecimento relativo. Ajuda no mundo, no cotidiano, no relativo, mas não tem uma função para te levar a moksha. Yeah, good. You use the word moksha. That's very good, right? That's good. You use moksha, right? That's good. Did you use the word moksha? Good. Yes.
Yeah, good. Moksha is liberation, you see? Para Yeah. libertação. Yeah, for moksha, for your own liberation. We are here because, we have all of us here, all of us in the satsang, we have our own beautiful relative accomplishments as human beings. You see, whatever we have strived to do through whatever we have achieved in our life, you see, through our relative struggles, you see, that is appreciated by the world, but it is of no use when it comes to liberation. Yes. Então, todos nós que estamos aqui na satsang, todos temos realizações muito, muito legais, muito importantes e muito boas nas nossas vidas. E isso é muito apreciado pelo mundo, né? Now mas, we have, yeah. Mas não, yeah. não nos yeah. não nos dá o caminho para a libertação. People will appreciate and say, Marlucy, you have done well in life, or Hoberom, you've done well in life. People will appreciate it. And we also say, he's saying that, that's okay, but that doesn't do anything for us. We are in a different world. We are in the world of our own real self, self-knowledge. You say self-knowledge. As pessoas falam, nossa, Marlucy, você fez coisas maravilhosas na sua vida, você, Roberon, você é um médico, nossa, que coisa maravilhosa. Mas tudo isso que foi conquistado yeah, people will. All these accomplishments are small comparing with our. We are not giving it any. We are seeing them as they are. The good and the not so good accomplishments are of the relative. You see, então a gente vê essas conquistas, essas coisas, como elas efetivamente são. Yeah, they are of the relative. You see, elas são relativas. And the whole world runs in that only to try to accomplish more and more and better and better and better. E o mundo todo gira em função disso, de adquirir mais e mais e melhor e melhor. And you see, and there is no end to it. There is no end to it. It is now, Dada says, it is just a file. You see, it's just a file. Today somebody will say, Hoberom, Dr. Hoberom, you did so good. You're so good. And then tomorrow will say, no good, no good. We're not coming to you. So that is how it is in relative. Today somebody will praise you, tomorrow somebody will insult you, you see, and that is called relative. You see? Assim, as pessoas te elogiam, nossa, você conseguiu tanta coisa boa, e aí no dia seguinte ele te insulta, te trata mal, e é assim que as coisas acontecem na vida, no relativo. Yeah, so, people will, the beauty of it is, and we were speaking to Isabel, the beauty of it is with Namo, just with this Namo, just with this surrender, you see, which happened in the Gnani. You see, it's all become relative. And you have entered your own world of the real. Eu sou Amapura. I am pure soul. Shuddhatma. You see. Só com este namor, que é uma rendição, você entra no mundo da alma pura, do ser absoluto. Que isso é o que aconteceu no Gnani. Yeah. Just a minute, Shuddha. Marcia, se eu perder alguma coisa, você me completa, ok? Just asking for help if I lose
something. Yeah, right. Yeah, sure. Yes, it's just a Namo. And you know, our Namo, our surrender was not to any ordinary person. We surrendered to the Gnani Purush. You see, we Então, surrendered. esse namoro não é uma rendição, uma entrega a qualquer coisa. Nós estamos fazendo uma entrega, uma rendição a um Gnani Purush. Yeah, we surrendered to Gnani Purush Dadashri, who through Deepak Bhai awakened you to the world of the self, you see. Então, a gente se rendeu ao Gnani Purush Dada Bhagwan, que veio para nós através do Deepak Bhai, que nos iluminou. Yeah, what did you surrender? You surrendered everything. You says, Namo, I surrender this mind, I surrender this body, I surrender these words, I surrender all the karma. You see, all karma. Então, eu entrego tudo, eu entrego minha fala, eu entrego meu corpo, eu entrego minha mente, todos os karmas. And I surrender all of this illusion. I surrender this illusion that is associated with this name called Isabel, you see. Eu entrego toda a ilusão relacionada a esse nome, ao nome Isabel. Yeah, with this name, this name carries an illusion, you know. If, you know, they say in our group today, there is another Isabel, you know. But you do not know because you see she's on the second page. You know, right now you see, you think we are only talking about this Isabel, you know, you. But you know, this other Isabel answers, you see. So this is the illusion is associated with this name, and that is I am Isabel can never be removed by any human being on this earth. There is no one who can remove that illusion. And it just got removed in the online Gnanvidhi for you, no? Isabel, you did, right? Então, eu entrego toda a ilusão com relação a esse nome. O nome carrega toda uma ilusão, né? E suponha que tem uma outra Isabel e você não sabe porque ela está numa outra página aqui do Zoom. The body doesn't say, hey, call me. Então, você está falando com outra Isabel e você acha que está falando com você. Então, tem toda uma ilusão associada a esse nome. E ninguém pode tirar essa e quebrar essa ilusão. The body... O que pode é durante a cerimônia do Gnanvidhi. Sorry, Shirish, Shuddha, you said a lot of phrases. I have to translate. Yes. The body, this body that we see as Isabel, this body doesn't say, call me Isabel. You see? O corpo que a gente vê é Isabel. E o corpo não fala, eu sou Isabel. When the body goes to sleep, you know, the body goes to sleep. But there is this ownership. The one who believes I am this body, who, you know, will wake up. Oh, you call me Isabel? You know, you even if you're asleep, you will wake up, you see, you know. And then the person will say, no, I didn't call you. I was talking to somebody on the phone by the name of Isabel, you know. Então, o corpo da Isabel, o corpo pode dormir. E daí, de repente, você ouve chamar e você acorda assustada. Oi, estou aqui, eu sou Isabel. E aí ele fala, não, eu estou falando com uma outra Isabel no telefone. So it has been beautifully surrendered, you know. It has been surrendered because the heart inside became pure. You came with a pure heart. You were listening to the satsangs even before the online Gnanvidhi started, you know.
E a entrega foi muito bonita. Por quê? Porque você veio com o coração puro. Você já estava vindo nas satsangs antes do Gnani. You know, you were, each one of those discussions with your friends in Brazil, reading about Dada, listening about Dada, it was purifying the heart. It was really just kind of cleaning off everything. And then, 20 minutes of the Gnanvidhi and the work is done, you see. Então, todas essas conversas com os amigos aqui no Brasil, todas essas discussões, tudo isso foi limpando o seu coração para você chegar pronta para o Gnani. Mm-hmm. Is there anybody else who has had a recent online Gnanvidhi who wants to say something, wants to share something? He or she is most welcome. Tem mais alguém que recebeu o Gnani recentemente? Agora ele fica muito feliz se quiser compartilhar alguma coisa. Yeah. So the purity of the heart is a very beautiful quality, you see. Mm-hmm. A pureza do coração é uma qualidade muito bonita. Yeah, you see, it bypasses the intellect, you see. Ela ultrapassa o coração, o intelecto. Bypasses the intellect. The intellect will say, no. Oh, what? He looks. This one is going to give me my liberation. What? This one is going to give me my liberation. You see, intellect will resist. You see. E o intelecto, ele tenta resistir, né? Nossa, esse aí vai conseguir minha libertação? Esse aí vai conseguir minha libertação? What? How can it? So, so the heart is something that is not something that only purifies in this life. This purity of the heart has been happening for many lifetimes as a human being, you see. For many lifetimes as a human being. And then in this life, you see, just a few satsangs and you're ready, you see. E que essa purificação do coração, ela vem acontecendo através de várias vidas. E aí, nessa vida, poucas satsangs já resolveram. Yeah, you see. Then everything, then whatever words of Dada comes, you see, even the simple word Dada, has a very special meaning for you. Dada, you see, just Dada. Então, it's not, yeah. Mm-hmm. Então, todas as palavras que vieram para você têm um significado muito importante. Até só a palavra Dada já tem um impacto, já tem uma... Yeah, you see. And so this is how it is. You see, he has said, this one has said, our Dada has said that 1,000,000 years ago, when the first Tirthankar was present, you see, when the first Tirthankar was present, that very same Dada Bhagwan is the one that is here in front of you now. After 1,000,000 years, yes, I am the same Dada Bhagwan, you see. E o Dada dizia que há milhares de anos atrás, quando veio o primeiro Tirthankara, ele já era o mesmo Dada Bhagwan de agora. You see, that premier Tirthankar was called Adinath. His name is Adinath, 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 you see. O primeiro Tirthankara se chamava Adinath. Adinath Bhagwan, you see, and some of us have been to his major temple in Palitana, right? Some of us. E alguns de nós foi no templo dele em Palitana. Palitana is a very
Saint city, very important city. Yeah, right. Very important place of pilgrimage in Western Gujarat, you see. And anyway, there is... Então, a Palitana é uma cidade meio que sagrada, onde tem templos muito, é um lugar muito espiritual na Índia. No, but you see, this, he says, it's the same one. The one that I was, you know, the one that I was in, the one that was there 1,000,000 years ago, that same Dada Bhagwan is now here in front of you, and I am not Dada Bhagwan. I am not Dada Bhagwan, all right? It's the one inside. I'm confused. He says, I'm not Dada Bhagwan, this is A.M. Patel, you know. Ok. Então ele dizia assim, olha, eu não sou o Dada Bhagwan, eu sou a A.M. Patel. Yeah. Eu fiquei confusa com ele falando. Yeah, this one, I'm not Dada Bhagwan. You know, people in the streets don't know me. Only those who come to my satsang, they know me as Gnani Purush. As pessoas normalmente não me conhecem. Só aqueles que vêm nas minhas satsangs que conhecem o Gnani Purush. Yes, and then those who get the Gnanviti and their own Dada Bhagwan, their own eternal one wakes up, you see, then they know Dada Bhagwan inside, you see. E aqueles que vêm, recebem o Gnanvidi, aqueles que eles começam a ter o seu próprio Dada Bhagwan internamente. Dada Bhagwan cannot be seen with these eyes, you see. Ele não pode ser visto com esses olhos. You see, Dada Bhagwan, with this eyes only the intellect sees, you see. So these eyes of Isabel, Michelle sees, what these eyes sees is modified by the intellect, the intellect, you see. E o que esses olhos veem é modificado pelo intelecto. The intellect will say, I like him, I don't like him, you know. The intellect will always play in the relative, you see. O intelecto vai sempre dizer, eu gosto disso, eu não gosto disso. Ele vai estar sempre jogando com essas coisas. But the Dada Bhagwan inside you, Michelle and Isabel, woke up in the Gnanvidi. Mas o Dada Bhagwan dentro de vocês, ele despertou no Gnanvidi. Michelle e Isabel. Then that Dada Bhagwan inside intermittently says, it just constantly reminds you inside. You don't have to remember it. Automatically it starts. Eu sou uma pura, eu sou uma pura, eu sou uma pura. Você nem precisa ficar lembrando o tempo todo. Ele naturalmente vem, eu sou uma pura, eu sou uma pura, eu sou uma pura. That's one thing. That he continues to remind you, eu sou uma pura, eu sou uma pura. And when Michelle or Isabel does something wrong, you see, some wrong means hurt someone, you see, then it will show you, that Dada Bhagwan inside will show you your faults. You see that? Yeah. Dada Bhagwan inside will show you, will warn you it's wrong. E então o Dada Bhagwan dentro de vocês, de cada um, despertou no Gnanvidi. E aí quando a Michelle ou Isabel, quando a gente fizer qualquer coisa errada, e o que é qualquer coisa errada? Quando a gente fere alguém, esse Dada Bhagwan vai mostrar para você essa coisa errada. You know, it will say, Surya, it's wrong. You know, you hurt that person. Ele vai dizer assim, Surya, isso está errado, você feriu aquela pessoa. Yeah, you see, so, and Gnani Purush Dadashri, Gnani Purush Dadashri says that Dada Bhagwan inside me also shows me my faults too,
shows me my faults too. You see? Ele dizia que o Dada Bhagwan dentro dele também mostrava as faltas dele. You see, I that Dada Bhagwan inside me shows me my faults. I am still not complete. I have not become a God yet. I have 4 degrees lacking. You see, I am not a God yet. O Dada Bhagwan dentro de mim ainda me mostra minhas faltas, porque eu não sou Deus ainda, eu não estou completo, me faltam 4 graus. 4 degrees are missing. 4 graus, 4 graus. 4 degrees are missing, and that is why I too fold my hands inwards. I fold my hands inwards, you see, and I love him, and I too sing Dada Bhagavan na Asima Jai Jaikar ho. You see? E aí, por causa desses 4 graus, que eu faço as mãos assim e canto Dada Bhagavana Asima Jai Jaikar ho. Because and I recommend that you all to sing his praise. You also connect. You see, so you will move towards your own Dada Bhagwan inside. You see? Eu recomendo que vocês façam isso, porque isso ajuda que vocês sigam na direção do Dada Bhagwan dentro de vocês. You see, so your Dada Bhagwan inside, and it is the moment you fold your hands this way towards you see, the whole world doesn't matter. The outside world disappears, you see. No momento que você vira as mãos para você, assim, para cantar, nada mais importa, todo mundo desaparece. Yeah, so, and we'll have Kayo sing Dada Bhagwan Naskim Jaikar for 3 minutes, and then we'll take a break. Kayo, just sing for a little bit. Para você cantar Dada Bhagwan 3 minutos, e daí a gente tem um break, tá bom? Tá bem. Dada Bhagavan Nam Asima Jai Jaikar ho. 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 O Dada Bhagavan Nam Asima Jai Jaikar ho. 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 Dada Bhagavan Nam Asima Jai Jaikar ho.
Dada Bhagavan na Hasim Jai Jaikar ho. O Dada Bhagavan na Hasim Jai Jaikar ho. Dada Bhagavan na Hasim Jai Jaikar ho. Dada Bhagavan Naam Asim Jai Jaikar ho. Dada Bhagavan Naam Asim Jai Jaikar ho. Thank you. Jai Sachidanand. Thank you. All right. So you see this. With that, we will take a break. Huh? We will take a 5-minute break and then we return. All right, Denize? Ok, ok. A gente vai ter uns 5 minutinhos de break, de intervalinho e retornamos. Yeah. Thank you, our dear one who is translating Surya. Marcia too. Tudo bom? Que saudade de você. Também, saudade de todo mundo, gente. Ai, que coisa, né? Quanto tempo a gente não consegue se ver, que droga. Mas no Roberon, todo que saudade do Roberon, só vejo ele no quadradinho. né? Daqui a pouco, se Deus quiser, isso tudo passa, vai ter satsang ao vivo. Né, Roberon? Vem para São Paulo. Pois é, eu estava imaginando isso hoje. Estava imaginando hoje fazer um passeio em São Paulo, faz muito tempo que eu não saio de casa, né? Se quiser ficar aqui em casa, pode vir. Vai, Roberon, presta atenção. O pessoal já chama a minha casa de República do Acre. Ai, que delícia! Todo mundo vem pra cá. Gente, vocês podem vir. Tô doida para abrir uma República do Acre aqui. Não tem ninguém. Márcia. Você mora onde, Márcia? Canadá, bem. Ah, eu tô vendo a Denize de regata e a Márcia de cachorro. Aonde do Canadá, Márcia? Eu tô em Fredericton. Brunswick. Aí não dá para fazer uma república de brasileiros aí, não. Sim, gente. Pode vir para cá passear. Um pouquinho frio. Muito frio. Muito frio. Tem hora que é complicado, viu, Dê? Ai, não, e eu tô velha, começa a dar um monte de dores. Não posso. Menina, aí tá querendo pegar. Eu vou comprar meu ticket, Márcia. Pode comprar, Cristina, pode vir. Tem quarto aqui, ó, bonitinho para os Mahatmas. Pode vir que pelo menos está tendo menos corona aqui, viu, gente? Vocês fazem quarentena. Nossa, e depois tá pegando, aqui tá aumentando tudo de novo. Bem, de novo, né? A segunda onda emendando. A gente tem que fazer mais risada baguando pro corona. Cris, teu microfone vira e mexe estava abrindo, viu? É a gata, é Mimi. É Mimi que deita aqui no teclado. A gatinha. Você deixa. Denize, quer me pôr de co-host? Que aí a gente ajuda o Shuddha a silenciar. Eu vi que era Cristina, mas não tinha jeito. Eu traduzindo e pondo todo mundo no mudo, cuidando aqui. Tranquilo. E você mora onde aí em São Paulo, em Denize? Eu moro perto do ladinho do aeroporto de Congonhas, Planalto Paulista. Delícia. Saudade desse calor de São Paulo. Não tá achando você, Marcia, para pôr de co-host? Venha para Pernambuco, Márcia, que você vai ver um calorzinho gostoso. Ai, nossa senhora, eu vou mesmo, Pernambuco.
Está fazendo 33, 34 graus, mais ou menos. Nossa Senhora, gente. Tá pegando fogo. Eu não consigo achar, Márcia. Aqui a gente brinca que você vê que você está virando canadense, quando faz 6 graus, você fala, gente, vamos fazer alguma coisa, tá quente. Gente, vamos pra rua, 6 graus, céu azul, vambora. Socorro! Você manda mesmo, ou 18, nossa, já é primavera, vambora. Gente. E aí, estamos muito felizes, porque ainda não nevou aqui na província, não. Está nevando quase no Canadá inteiro, mas a natureza está ajudando aqui um pouquinho. Eu passei 1 ano aí no Canadá durante a faculdade, e é assim mesmo, depois do inverno começa a dias acima de 0, já é verão. Não é? É engraçado demais, aí você percebe. Você fala, opa, vou pôr blusinha leve hoje, tá só aqui. É bem isso mesmo. Oh, meu Deus! Eu não consigo, me dá até mau humor de pensar em tanto frio. Jesus Christ. Não, mas é costume. Eu passo mais frio aqui em Curitiba do que lá, se bobear. Pior é que porque não tem, né, aquecimento preparado. Aqui dentro de casa a gente passa frio quando tá no inverno, não. Dentro de casa tem que estar com 5 casacos e frio ainda. Lá não. Lá eu comprei um casacão bom, tudo aquecido. Né? E dentro de casa você tira. E eu ainda achava que eles deixavam quente demais. Eu tenho até florestinha lá no fundo, ó, tá vendo? Não, eu não tinha florestinha, não. Tô doida para comprar pé de jabuticaba, gente. Na hora que passar a pandemia, eu vou lá em Quebec comprar um pé de jabuticaba. Sim, em Quebec? A Juraci está perguntando o movimento das mãos, se é horário ou anti-horário. Eu não tenho uma definição. O importante é a tua intenção mesmo, de quando a gente junta as mãos assim, a gente se põe numa posição de render homenagem, de oração, né? E quando você vira isso, você está rendendo homenagem para o divino em você, para o seu ser divino. E aí acho que não tem. A gente pode até perguntar isso para o Shuddha, né? Eu acho que eles fazem sentido horário. Melhor perguntar para o Shuddha. É melhor mesmo. Mas porque tem o Arhen, que eles fazem assim, eles voltam também. É verdade. O arte. Por isso que eu achei que não tinha importância. Shuddha, Satidana, is there a way to do this? It's for the clockwise way or the... Whichever one is easy, but it really doesn't matter. Dada and the Gnani goes always to the left, you see, like a clock. You see? If you look... Que não tem grande... Não importa, mas o Dada e o Impecável sempre vão para o sentido horário. Yeah, to your left, you see? So when you go to... horário, para nosso lado esquerdo. Yeah, you see, so if I'm going to my left, so I'm going to my left, will appear, it really doesn't matter. The important thing is, there are, let me explain to you. Ele disse que, de verdade, mesmo não importa, mas ele vai explicar melhor. And Marcia will translate from now on. Okay? Okay, all right. Okay, thank you, my dear. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes. Yeah, the Jai Sachidanand. The one is a direct. You see, look at my fingers. It's pointing towards me. You see. And the other one is going all around, you see. The other one is going straight like this, you see. So there is a little difference between going this way. You don't have to do it all the time. It is only to really kind of make you understand that the Lord is inside you, the Dada Bhagwan is inside you. Então, o que ele está falando é o seguinte, que tem as duas formas, né? De você apontar os dedos para você, para o Deus interno dentro de você, e você também girar.
Mas o que importa mesmo é o que já tinha sido falado pela Denize, é você reverenciar o Dada interno de você, o Deus interno de você. Yeah, let me just exit full screen here and going to gallery. See, understand, my friends, that this thing is, you have entered into the world, your inner world, in which there is no one above you. You see, no one is above you anymore. There is no God above you. You have entered. The only one who is above you is your God inside you. You see? Então, vocês, meus amigos, compreendam que não existe aquele Deus acima de vocês. Vocês entraram no espaço que é o Deus acima de vocês que está dentro de vocês. Deus interno. Yeah. You see, and until you completely realize that, until you realize the beauty of who you really are, you see, and the Gnani Purush, is who has awakened me, is my Lord, you see. Não, This, até vocês perceberem completamente quem vocês realmente são. E aí o Gnani Purush é o nosso Senhor. yeah, or you know, and the choice is fine. It's the same thing. Either you have this or this. It doesn't matter. That is why you were given these two photographs. You see, either this or that. You know. Então é por isso que vocês têm essas duas fotografias, né? Não importa essas duas ilustrações, que é do Dadashri ou do Simandaswami. Yeah, Dadashri is very much alive. His words are the ones that are connecting with us. This one we will meet later, you see. Porque o Dadashri, as palavras dele, elas estão vivas dentro de nós. E o Simandaswami, a gente vai encontrá-lo mais para frente. But you see, whether you look at him or whether you look at him, you see, both of them have begun within you inside. You see, they have. Então, quer você olhe para o Simandaswami ou para o Dadashri, o que importa é que ambos estão despertos agora dentro de você. This one represents 100% purity, you see, absolute purity, you see, the absolute pure self that you and I are, you see. Então, esse representa 100% a pureza, né? Aquele que nós somos. And this one represents the one who shows us exactly how to come there. So he gives us these 5 agnas. So 5 agnas is Dada Bhagwan. You see, the 5 agnas is our direct connection to Dada Bhagwan inside, you see. Então, e o Dadashri, ele representa aquele que nos mostra como chegar lá no ser absoluto através das 5 agnas. Any one of the 5 agnas. Right now we are in agna 5. We are in satsang, you see. We're talking about him, we are listening to his words, you see. Então, em qualquer uma das agnas. Agora mesmo a gente está na 5ª agna, que é estar em satsang, ouvindo as palavras dele. Yeah, it begins with the word D-A, Dada, and that's it, Dada. The word Dada has a very special significance in the heart of the awakened one. You know, our awakening has been through Dada. Dada awakened us, you see. Então, tudo começa com essa palavra DA, que é Dada, né? O Dada é aquele que está desperto em nós, aquele que despertou em nós. É o nosso ser desperto. You see, I am Denize, or I am Donald, you see. It really doesn't matter which D it is. It is the beginning of
an intoxication that totally deludes you, you see. In other words, it totally, just like you take a glass of wine, how you are no longer your own self anymore. And then if you finish a bottle, then you're completely not yourself, you see. Então, não é aquele D de eu sou Denise, eu sou dona, né? Não é o D de eu sou o relativo, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que você fala eu sou You're in a world of outro nome, você entra, just a second, você entra na intoxicacidade da ignorância de achar que você é o relativo. The illusion is the one that intoxicates. You see, this illusion that, I am Isabel, it is like an intoxication, you see. Então, essa é uma ilusão. Eu sou Isabel, é como se fosse uma intoxicação. The intoxication of a bottle of wine, only lasts one night. Next morning you sober up and then somebody says, you did this and you did this. What? I was like that? You see? You have no idea. You always say, what? I did that, you see? Então, a intoxicação por uma garrafa de vinho, você fica ludibriado, né? Por um dia, no dia seguinte você vai falar, ai meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso é intoxicação por uma garrafa de vinho. Whereas this, right. Whereas this intoxication, I am Denize, I am Isabel, that intoxication is of a lifetime, you see, and that illusion and which attaches you to Isabel, you see, that attaches you to Isabel is called the moha. It is called moha. Então, essa ilusão de acreditar que eu sou Denise, eu sou Isabel, eu sou o relativo, essa é a intoxicação de uma vida inteira, né? De um tempo de vida inteiro. And the illusion that attaches is called moha. You see, moha. E essa ilusão a esse apego a essa ilusão é chamado de moha. You see, and it is so dangerous because Denize is easy to get, to come down, but if you're Donald, then it doesn't come down, you see. Então, a Denise é fácil de se acalmar, mas se você é o Donald, aí é mais complicado de se acalmar. Yes. See, it doesn't come down. It can be so dangerous, you see. Ele não se acalma, pode ser muito perigoso. Yes, it can be so dangerous. It intoxicates so much, and all of us in this satsang, our intoxication has come down. We have sobered up, our intoxication is gone forever. Is gone forever, you see. Então, todos nós que estamos aqui em satsang, essa intoxicação, ela tá diminuindo. A gente está ficando cada vez mais sóbrio. Lifetime after lifetime of intoxication, you see, that did not allow us to see it exactly as it is, you see, is gone. Now we can see it as it is, you see. Vida após vida, a gente não podia ver de fato, e agora sim a gente consegue ver. Yeah, if so now, after the awakening, if somebody says, Denise, this is kind of wrong, or you hurt me. So, now you'll say, oh, really? Okay, let me check. You're not going to say, get lost, you see. You're not going to attack. You're going to say, wait a minute. Thank you for pointing my mistake, you see. Thank you for showing me my mistake. Então, agora, se alguém fala com a Denise, você está errada, você me feriu, você me machucou. Aí ela vai falar,
sério, eu te feri? Nossa, deixa eu analisar aqui o que foi que eu fiz. Yeah, because it is Obrigada there. por mostrar meu erro. You know, the entire world outside is there to show us our mistakes now, you see. You know, not only Dada Bhagwan inside us shows me my mistake and shows you your mistake, but also the world outside, whoever you meet, will somehow show you your mistake, you know, what mistake had happened, where you were wrong, you see. So Então, there are, o mundo inteiro que está aí diante de nós, ele está aí para nos mostrar os nossos erros, né? Então, o Dada Bhagwan, que está dentro de nós, ele nos mostra os nossos erros, mas tudo que se desdobra à frente da gente também está aqui para mostrar os nossos erros. And so there are two sources which show you your mistakes. From the one outside, you know, outside people will come and disturb you, you see, or... Então, tem duas fontes que vão te mostrar os dois erros. Aquela das pessoas externas que estão lá fora, né? And the world outside means the world outside will, means people will show mistakes, will come to show me my mistakes, you see, to Então, show o me my... externo são as pessoas que vão vir para a gente para nos mostrar os nossos erros. And so they are evidences, they are nimitz, you see, they are evidences, you see, those, they come, they don't say, hey, you're wrong, they just say something that, they do something that bothers you inside, you see. Então, eles são instrumentos, eles são os limites. Eles não vão necessariamente falar, ei, você está errado. Não, eles vão fazer algo que te chateia para você poder... And so as long as these mistakes outside, people are there to show you your mistakes. These are called outside people who show you your mistakes are called files, you see. They're files, you see. Essas pessoas lá fora que te mostram os seus erros são chamados de arquivos. You see, as long as these files are there, that those files have to be treated in a specific manner. You see, they have to be treated in a specific manner, and that has been given to us through Agna 4, you see. Então, uma vez que esses arquivos estão lá, eles têm que ser tratados de uma certa forma que nos foi dados através da Agna 4. For allowing, the files are there for allowing settlement. So you see, settlement, for allowing. Os arquivos estão lá para permitir que a gente estabeleça, harmonize esses arquivos. Settlement means settle down. You see, if you have stirred, if you have stirred up a storm, you know, if you take dust, if you take dirt and throw it on up in the air, then it will, you know, the way, and it will take time before it settles down, you see. Então, esse assentamento, vamos dizer assim, né? Se você jogar um tanto de poeira de algo para cima, vai vir e vai assentar, vai entrar no equilíbrio, numa harmonia. Yeah, disturbed dirt, you see, it is this, in other words, our inability to see this file and the disturbances that you think they are creating, as they are doing it, it will not allow it to settle. You see, they are not doing it. This is, so today we talk about Dada Bhagwan shows me my faults, you see. How does Dada Bhagwan show me my faults? Dada Bhagwan will say, Marcia, this is yours, this is yours, this is yours, you see. Então, o que acontece? Quando a gente joga as poeiras para cima, levanta a poeira, e aí você acredita que o outro é que está errado,
você está perdendo isso, porque, na verdade, quando a gente está apontando para a gente Dada Bhagwan, o Dada Bhagwan interno dentro da gente nos mostra, vai falar para a Márcia, esse Nimati que está aí à sua frente são os seus erros. Então, é o Dada Bhagwan interno que faz com que a gente veja os nossos próprios erros, porque os erros que aparecem externos são os nossos. Yeah, Dada Bhagwan will say from inside, Dada Bhagwan is this prajna, you see? This is the inner voice, you know. Dada Bhagwan é o prajna, é a voz interna. It is the inner voice of the Amapura. It will say, Isabel, Denize, accept it, it is yours, you see? Denize, então, é a voz interna que vai falar para Denize, para Isabel, aceite. Accept it. Aceite. You know, not everyone is coming to pour hot water on you or, you know, around you or, you know, give you pain. There are others who will come to give you your pleasure, you see? So pleasure and pain, flowers and stones will come, you see? Então, nem todo mundo vai vir jogar água quente em você para causar dor. Outros vão trazer prazeres também. Então, é sempre sobre flores e receber pedras. You see, we don't have to worry about the flowers that are to be thrown at you or, you know, given to you, but the stone that is thrown at you, don't pick it up and throw back. You say, do not pick it up. Não tem que se preocupar com as flores que estão dando para a gente, mas as pedras que estão jogando na gente, não pega ela e joga de volta, não. Yeah, you know, if the stone may hurt, you know, but you say, oh, it just, you know, you say, oh, it hurt me, you know, don't say it hurt me. Oh, I'm so bad, it's so hurt. No, just say, oh, it just touched the leg, no? The other leg is fine, no? It didn't hit the other leg. Então, essa pedra que foi jogada, que te machucou, você não vai falar, ai, machucou, me feriu. Não, é uma pedra que só acertou a sua perna. Yeah, or then you say, so well, you know, or if it is simply words, palavras, then it is not touching this body, right? This body is fine, right? It is touching the mind. What's the big deal? This is touching the mind only. And the body is fine, you see. Então, essas palavras, né, que te ferem, elas apenas afetam a mente, elas não afetam o corpo. So then you have to say, oh, Denize, oh, Marcia, the mind is upset, right? But it's not, you know, just the mind took a hit, right? But you didn't take a hit, right? Are you the mind? Are you the mind? Vai falar, oh, Denize, oh, Márcia, foi a mente que recebeu essa pancada. Você é a mente? Por acaso você é a mente? Yeah, are you the mind? No, it is only the mind that took the hit, you see, right? You know. E você vai falar, você é a mente? Foi só a mente que recebeu essa pancada. But the mind stores it, you see, in a special place. Sorry, keeps what? Sorry? But the mind, you know, mind stores it in a special place, and when the time comes, it throws it back, you see. E a mente, o que ela faz? Ela armazena isso num determinado lugar, e aí, na hora certa, quando chega, ela vai e joga de volta. Yeah, and with much more force, or com muito mais força. And that is the kashai. That is the kashai, you see? Isso é o orgulho, ó, é o orgulho, manipulação, ganância, mentira. That is the kashai, you see? So understand why, you know, again and again, you know, acceptance. This is a very big, today is our session of the flawless vision only. So you see, so we are discussing flawless vision only. I should now share with you, you know, I should share with you let me just share something here. Então, hoje a gente vai falar, né, vai ler a visão impecável e, na verdade, a gente está aqui discutindo a visão impecável. Yeah, in fact, we are compartilhar com a gente um arquivo. Yeah, right. We are, let me just hold just a minute. Yes, this is, we're in
the next session of the Flawless Vision. It's the 138th session of the Flawless Vision, 138. Então, é a 38ª sessão da Visão Impecável. And this is where I'm going to share now the screen. And so we should read a little bit of Dada, because we have come so far, in this. And Dada's words are such that even the new ones can catch on very beautifully, because they're very simple. Então, a gente vai ler agora um pouco, ele está compartilhando com a gente aqui o link que está com a página, e aí ele está falando que as palavras de Dada são tão simples que até os mais novos podem compreender. Yeah, so do you see this here? This is page 141. And this is the experience of the flawless one, you see, flawless world. We are actually pretty much very, coming to the last few pages of the book. But anyway, let me just read this, I'll read a little bit. The experience of the flawless world. And is it okay? Shall we go ahead and do that, Marcia? Oh yeah, sure. Okay. Just let me translate everything that you said, just because for them to understand. Então ele está falando que aqui a gente vai ler a experiência do mundo impecável e o livro está chegando ao fim e a gente vai iniciar a leitura. Yeah, and see this. Question is asking, should the awareness that people are flawless remain constantly, that the other people do not have any fault or they're flawless? Should that awareness remain continuously? And Dadashri says, it will take a long time for you to see everyone as flawless. But Dada has told you so, and when you do see as capital others as flawless, when you do see others as flawless as times, it is slowly based on what I have told you. But you will not be able to see it in the entire exactness. Okay, go on. Ok. Interlocutor. Deve a consciência... A consciência que as pessoas são impecáveis deve permanecer constantemente? E o Dadashri responde: vai levar um longo tempo para você ver todo mundo como impecável. Mas Dada disse a você isso. E quando você ver, com V maiúsculo, que é do ser, com S maiúsculo, ver os outros como impecável, mesmo que às vezes é somente baseado no que você falou. So But you will not be able to see, mas você não será capaz de ver tudo com exatidão. Okay. Because the translation was a little bit... okay, all right. Yeah, so right. Yeah, that's fine. Yeah. Yeah, so that's good. Now, questioner, will we not be able to have such an experience then? And this is, by the way, this is the section where Mahatmas are asking, okay, in this book. So go on. O interlocutor pergunta, nós não vamos conseguir ter tal experiência, então? So then Dadashri replies, you will not have that experience right away, you see. E o Dadashri responde, você não vai ter essa experiência imediatamente. And now remember, this is continuously, okay? To see the other world, other person as flawless continuously, no matter what he or she does, you see. This is a very advanced level of awareness, you see. Então, aqui fala que você não vai conseguir ver
a pessoa continuamente, constantemente como impecável, porque isso é somente para o nível mais elevado. Yeah, this is like the level of a God, Lord Jesus, Lord Mahavir, Lord Dada Bhagwan, etc. Gnani Purush Dadashri, like that, you see? Então, esse é o nível do Senhor Mahavir, do Jesus Cristo, do Gnani Purush. Já estão como Deus. Yeah, so then Dada, what if we accept it in our minds that everyone is definitely flawless, you see? Dada, what if we just accept it, in the mind, that everyone is definitely flawless, you see? Interlocutor pergunta, e se nós aceitarmos em nossas mentes que todo mundo é definitivamente impecável? Then Dadashri says, you have received this Gnana, which Isabel received, right? And the experience will follow in time. For the present time, you have accepted that the world is flawless. This means you will not have any more puzzles and problems. Your mind will not be disturbed now. It becomes spoiled when you see people, anyone, as being at fault, and consequently you will suffer. In reality, no one is at fault whatsoever. Your intellect makes you see their faults. This is the beginning of the illusion. We talked about it just now. You see, if you keep complaining, whom will I listen to? Okay, big lot of stuff here. Go on. Ok, Dadashri, você recebeu este Gnan e a experiência vai seguir você ao longo do tempo, no tempo. Para um momento, aceite que o mundo é impecável. Isso significa que você não terá mais nenhum quebra-cabeças e problemas. Sua mente não será perturbada agora. Ela torna-se nula quando você vê as pessoas como defeituosas. E, consequentemente, você sofre, você vai sofrer. E a realidade, ninguém tem culpa. Seu intelecto faz você ver as suas faltas, as faltas das pessoas, as faltas deles, dos outros, nesse sentido. Este é o início da ilusão. Se você continuar reclamando, quem que vai me ouvir? Você recebeu, just a minute, o comecinho é o seguinte, você recebeu este Gnana e a experiência se seguirá virá com o tempo. Isso, virá com o tempo. É nesse sentido, desculpe. Okay, thank you. You see, this thing is very powerful. This much only what we read is very powerful, because Dadashri says the experience. Which experience? This experience, Gnan has. We all have the Gnan, Yavasama Pura, and file 1 is the doer. You see, and really deep in the exact understanding. Not only file 1 is an evidence in the scientific circumstantial evidences. So scientific circumstantial evidence is the doer, you see. Então, quando você recebe o Gnana, você vê que nem você é o fazedor. Você não, o fazedor são as evidências científicas circunstanciais. Elas são os fazedores. Okay, right. And the experience will follow in time. This experience is the experience that this world, the entire world is flawless. Anyone you meet is called a file, and that file, no matter what that file does to you, that file is flawless. You see, that will come in time. Sooner or later it will come. You see? Então, e o que é a experiência? A experiência é essa que quer que venha à frente de você, neste mundo, as pessoas, elas são impecáveis.
Elas são impecáveis. E essa experiência vai vir com o tempo. Now, but you see, he says, you're not going to wait until that experience happens, you see. Right now, you have already accepted, each one of us, especially my senior Mahatmas in this group, all of us, after all of this, so many sessions of the flawless vision, we have accepted that the world is flawless. The other person is flawless. We have accepted it, right? This means you and I will not have any more puzzles and problems in our life. Então, o que ele está falando? Que por agora, para esse momento, nós já aceitamos que o mundo é impecável. Principalmente para os Mahatmas que já estão mais tempo lendo a visão impecável. Isso quer dizer que a gente não vai ter mais esses quebra-cabeças e problemas. Yeah, this is so important. Puzzles and problems, or your puzzles and problems are gone the moment you consider whoever you're interacting with as flawless. It's, it's if he's your partner, and he and you are partner in the business, and he does something and there is a major loss, you see, you see it as him as flawless. It's not his mistake. It is, it is not his mistake. Então, isso quer dizer que os problemas e os quebra-cabeça para a gente, eles se resolveram, que mesmo que o seu parceiro ou o seu sócio faça alguma coisa e te dê um prejuízo enorme, mesmo assim você não vai vê-los como em falhas, eles são impecáveis. Or instead of the business, in the home only you have a file, either a file 2 or file 3 or 4 does something horrible or terrible, you see, to you, or it causes a lot of problems in the home. That file is flawless. That person is flawless, you see. E mesmo que não seja nos negócios, pode ser com arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4, pode ser que eles façam uma coisa terrível com você, mesmo assim você vai vê-los como impecáveis. Eles são impecáveis. And why is it happening? It's because we have accepted. We just have accepted, like this man was saying, we accept in the mind. We have accepted that the other person is absolutely flawless, you see? Porque nós já aceitamos que a outra pessoa, ela é completamente impecável. Absolutamente impecável. And therefore, the mind will not become disturbed. This is so important, you see. You see, the mind gets disturbed because you start seeing the fault of file 2, file 3, file 4, files outside in the business, files in the friends, only so many files we have, the world is not our file, only the ones we have the account with from past life, you see. E aí você começa a ver as falhas, do arquivo 2, do arquivo 3, do arquivo 4, e eles... Você vai parar de ter essa perturbação na mente. A mente vai parar com isso, porque o mundo é impecável e você só vai ter os arquivos que são da sua conta. Não o mundo inteiro são os seus arquivos. Yeah, it may be a file on the internet. In the days of Corona, we are doing a lot of buying, or maybe sometimes selling online, right? You don't know the person, you see. It's not somebody who comes to your shop and to your business, but even that person, it's is flawless. You see, you have to accept that it is your own account. You see? Então, hoje, com a pandemia, muitas vezes a gente tem negócios online e pode vir algumas coisas. Então, mesmo essas pessoas que você nem sequer conhece, elas são também impecáveis. This is so very important that the mind remains steady. The mind is like the pond inside you, you see. The pond has to be
silent. You see, the mind should not remain disturbed. You know, it might get a little disturbed, but with this awareness, this acceptance that the other person is flawless, then you begin to see that Dada Bhagwan will start helping you from inside. Your Dada Bhagwan from inside will help you then, you see. Então, a mente ela não vai ser mais perturbada, ficar perturbada, né? Ela será como um lago sereno, estável. E mesmo quando acontecer algo que você fique instável, você volta para o seu Dada Bhagwan interno, que vai te ajudar a voltar nessa estabilidade. And when the mind is not disturbed, then the energies of the self can really begin to grow beautifully. You see, there is clarity, you see. Clarity arises, you see. E aí, quando a mente não está mais perturbada, e aí a beleza da claridade do ser vai crescendo a experiência. Yeah, when the mind is not disturbed, then you see, you know, if there is a blockage on this road, with the clarity, you know how to really, you can see all the other roads, so you move, you see. You are not, You flow. Yeah, right? you flow, yes, good word. You flow, yes, you flow. Então, vamos, né, você está ali e a mente, mesmo que tenha um obstáculo, você não cria problemas, você flui, a claridade do ser, a luz do ser, mostra para você a fluidez. Yeah, you're like the silent river that flows. You see, the rocks does not obstruct it. It just goes around the rock, you see. Então, você é como o silêncio do rio que flui, as pedras não te obstruem mais, você flui. But you see, it will become spoiled when you see the other person at fault. He did it, or she did it, you see, and that means you totally slipped from your Agna vision, Gnan vision, you know, you slip from Vyavasthit. Vyavasthit is the doer, scientific circumstantial evidence is the doer, and you are saying he is the doer, she is the doer, you see, he did it, she did it, you see. E aí se torna desperdiçado quando você olha as pessoas como em falha, como em falta, falando, você fez, ele fez. Yeah, and so then who suffers? And the answer is you will suffer. It's not the other person. The other person suffers. The suffering will come as a consequence of your hitting back. You see, you're keeping that stone inside and then throwing it back, you see. Então, você vai sofrer e a outra pessoa vai sofrer porque aquela pedra que foi jogada, você segura e quando você jogar, você joga de volta para poder ferir o outro, né? E antes ele tinha falado, sorry, Shuddha, I forgot to say that the fault is, it's not a fault, but scientific evidence circumstances. Yeah, you see, Então são as evidências científicas circunstanciais. It is not the fault of the doer. He is not doing it. You slipped from your vision of who the real doer is, you see. Então, o outro não é o fazedor. Você escorregou em ver quem é esse fazedor que é Agna 3, right? Yes, Agna 3. Yes, Agna 3. Yeah, Vyavasthit. Yes. You see, Agna 3. So you slip from you slip from any Agna. The law is you slip from any of these 5 Agnas, then you slip into the ocean of Isabel and Marcia and Denize. You see, then you have to swim again and get out, you see. Any Agna, and you apply any Agna, and you are back into the world of bliss, you see. Então, você escorregou, né, quando você não aplica as Agnas. Aí você entra no mundo, no oceano da Márcia, da Denize e da Isabel. E aí você tem que nadar de volta para poder estabelecer novamente esse lugar seguro. Automatically out of it, you see. Yeah. So there is no where there is Agna, there is no suffering, you see. Então, aonde há Agna, não há sofrimento.
there is not the slightest suffering where there is the Agna vision, you see? Não tem nem sequer mínimo sofrimento onde tem a visão da água. And so it is your intellect, you see, the intellect, because all of us still have the intellect. It's not gone away. It is not gone away, means it is not operating like it is in the Gnani. In the Gnani, there is no use of the intellect because prajna takes over completely, you see. Prajna, the light of the self, takes over completely, whereas our intellect interferes by saying he did it, she did it, or he is the one at fault, you see. Wrong opinions about the other person, you see. Então, é o intelecto que vê as falhas dos outros, né? Quando a gente fala, ele fez, ela fez, tá errado, são as opiniões, é o intelecto quem dá as opiniões. You see, the moment the intellect kicks in, the moment the intellect starts operating, it is called the beginning of illusion. You see, it is, we were talking about, the original illusion is gone, but now the discharge illusion remains. We are no longer Denize or Donald, you see, but you see, it feels as if, the illusion, the effect of the body complex starts taking over. It takes on its role, you see. Então, é o começo da ilusão quando o intelecto toma conta, né? Que você vê que você é Denize ou que você é o Donald. Sorry, the last that you said, so you said that it's the beginning of the illusion when you believe you are Denize, you are Donald. Yeah, it's just an effect, you see. It is, the real, our illusion has been permanently removed, but it feels as if it is happening to you, you see. It feels as if it's happening to you. You feel sad, you feel upset, but inside, it will wake you up and say, no, this is wrong. So you're all back again, you see. The prajna brings you back again because the prajna is active now after the Gnana Vidhi, you see. Então, agora foi quebrada a ilusão, mas agora a gente vive o efeito da ilusão, né? E quando a gente entra nessa crença de eu sou Marcia, eu sou Denize, a pragna é a energia que vai falar não. Você não precisa ficar triste, você é o ser, né? Com essa see, now Dada says, if you keep on complaining now as a Mahatma, who will I listen to? Like if you're, if there are 100 Mahatmas in front of Dada complaining, then Dada will say, who will I listen to now? E aqui Dada fala, se você continuar reclamando, a quem que eu vou ouvir? Porque tem tanta gente aqui na minha frente que está reclamando, a quem eu vou ouvir? Yeah. We need to change here to the translation. Sorry, what did I say? Yeah, right. Okay. Right. Yeah. If Dadashri says, now after everything that I have just told you, you see, after everything that I have told you, all of these things, I have, you have accepted this, that the other person is flawless. All of these beautiful evidences of flawlessness are working inside you, right? All these keys. Dada dizia que você já aceitou que o outro é impecável. You see, all of these things are working inside you. And then, also, not only that, but also after it happens, you realize that it is your mistake. Automatically, it is your prajna inside that makes you realize, oh, this is wrong. I shouldn't have done that, you see. Então, você já percebe que a pragna interna, a pragna dentro de você vai falar, olha, isso é errado, eu não devia ter feito. Yeah. Now, all of this thing is already happening, working inside you. Then you come and say, Dada, she did this to me. She did this to me. There are hundreds of you. Whose complaint will I listen to? E aí isso já está acontecendo com você. E aí as pessoas em frente ao Dada falariam,
Dada, ele fez isso comigo, o outro fez aquilo, outra coisa comigo, e ele dizia, a quem eu vou ouvir? Yeah, you see. So does everybody, you know, we have a little time, you know, just as, does anybody want to have any, because we will continue with this, mark this, Marcia and Denize, mark this area in the flawless vision, because when we come back, we will continue with this particular part, you see. Okay, which page did you stop, Shuddha? Yeah, okay, right. Let me share the screen again. It is on page, you know, it's right here on page 141, right here, you see. Okay, do you It's better to write the title. Yeah, the title is this one, Experience of the Flawless World, and we are only 1/3 in it, you see. The last line of page 141. Yeah, right. Okay. All right. Yeah, last line of page 141. This is where we stop. We need to continue. This is a very actually beautiful, detailed discussion further. You know, all the words of Dada are just like gold here, you know. And but is everybody with us on this screen, on this satsang? Does anybody want to say anything? Então, a gente tem alguns minutos, o Shuddha falou anteriormente isso. Alguém aqui quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Yeah, you know, because these are all established Mahatmas, you see. And, you know, they have been studying this flawless vision for a long time, but, you know, and also... Mahatmas que já vem estudando essa visão impecável por tempo, por longo tempo. Yes, but, you know, like with new ones, or if there are any new ones, like Jurasi, Os novatos, como Jurasi, or our dear, you know, this Michelle's daughter, I keep on blocking on her name, Surya, right? Surya means sun, you see? Yeah. Surya quer dizer sol. Yeah, Surya is sun, you see? Or anyone else, has anyone to say anything? Leila, you know, alguém quer falar alguma coisa? Yeah, right, you know, you're most welcome, you know, everything working out all right? Understanding everything, Leila? Vocês compreenderam tudo? Compreendeu, Leila? Leila. Eu tenho uma pergunta. A Jurati tem uma pergunta. Ali você está perguntando se o meu intelecto entendeu? What's that? Are you asking if her intellect has understood everything? And no, actually, in this understanding, none of these satsangs we are asking you to understand through intellect, my dear. This understanding is also now at 2 levels, you see. Just like the seeing is at 2 levels, you know, we talked about the seeing at 2 levels, understanding is also happening at 2 levels, okay? Então, agora, na satsang, esse entendimento também acontece em 2 níveis. Assim como a gente estava falando que a visão acontece em 2 níveis. Intellect, intellect, of course, helps you read the words and to understand the meaning of the words, but it is the understanding is happening much deeper inside, at the level of the one who says, Euso Amapura, the one who says, I am not Leila. Então, o intelecto, ele ajuda, claro, né, a fazer a leitura, ter compreensão das palavras, mas agora é o entendimento daquele que interno diz, eu sou alma pura. Yeah, it is, understanding is at the level of prajna, the energy of the self that pulls the one who has awakened in the Gnanvidi towards the liberation, more and more towards liberation, you see, towards the self, you see. Então, é o entendimento do prajna que está apoiando aquele que foi desperto com o Gnanvidi, em direção ao ser, ao S, com o S maiúsculo, ao ser.
Yeah, intellect, leave it alone. Intellect we don't need. O intelecto deixa ele sozinho, a gente não precisa. Actually, all that is happening, if the reason you're sitting 2 hours in listening and absorbing all these words is it is going inside at a very special, it is going inside the awakened one. It is not going inside the one who says, Eu sou Leila. It is going inside the one who says, Eu sou Amapura. Então, esse entendimento, essas 2 horas que a gente está aqui, ela vai diretamente, não é para aquela que fala eu sou Leila, mas para aquele que fala eu sou alma pura, o ser desperto. It is increasing that understanding. So aumentando esse entendimento. And so the next time somebody comes and says, "Stupido Leila, get out," at that time, inside Dada Bhagwan will take over inside Leila. Leila, it's yours. Accept it. You see? Então, da próxima vez que alguém falar Leila estúpida, saia, naquele momento, o seu Dada Bhagwan interno vai dizer para você, Leila é seu, aceite. The other person is flawless. It's not his fault. A outra pessoa, ela é impecável. You understand, Leila? This is actually a whole big treasure. This little book called The Flawless Vision, which Denize and her team has translated, is the most precious gift that Dada has given us, you see. Esse livro, Visão Impecável, é presente, né? Que a Denize, junto com a equipe dela, traduziu as palavras de Dada, que é presente para todos nós. You understand, Leila? Eu, alma pura, tenho muita paciência diante do Agnan de Leila, diante do Agnan do arquivo 1. Muita paciência. She's saying that she as a pure soul, she has a lot of patience with the Agnan of Leila. Yes. Well, the patience is not required for the ignorance of Leila. You see, as a pure soul, where there is a pure soul, there is no ignorance, you see. Então, onde há alma pura, não há ignorância, não precisa ter paciência. Yeah, you see, it's like when you turn on the light in the room, there is no darkness. Então, é como quando você acende a luz num quarto, não tem mais escuridão. You see, so as a pure soul, automatically all the agnas are there. As you see, as the hand, you cannot cut off one finger of the 5 agnas, you see. Então, é como a alma pura, né? Tá tudo ali, as 5 agnas, você não pode cortar um dedo. Even if you put one finger of the 5 agnas, it is already part of the 5 agnas, you see. Então, mesmo que você coloque uma agna das 5 agnas, já é parte das 5. Yeah, your patience is going to be required when somebody comes and says, "Stupido." You see, that's when the patience is going to be required. E aí, você vai precisar da paciência quando alguém chegar e falar estúpida. E aí, sim, essa paciência vai ser necessária. Or you want something to happen, you really want it, you're really wanting, and it doesn't happen, it doesn't happen, it doesn't happen, you see? Ou então, quando você quer algo muito, você quer mesmo algo, e aí não acontece, não acontece. And at that time, that the word patience is replaced by the word penance. Yeah, that is called the inner penance. You see, silent inner penance. A palavra paciência, ela é substituída pela penitência interna. Yeah. Vishuddha, I need to break. Yeah. Okay. All right, Vishuddhatma Bhagavan. Highest namaskars to all of you with a lot of love. Yes, and Surya, thank you, Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidananda. Surya, muito obrigada. Jai Sachidananda. Sorry, but I was saying about interrupt you sometimes. No interruption. Everything is important. We want to do it our best. You're like my sister. You see, you can say anything to me. There's no problem.
No, it's just because sometimes it's bad, but if we don't interrupt you, we miss the whole thing. No, you can interrupt me all the times because Sorry. Shuddha will continue to flow like the river only because yes, Dada. Thank you. Dada is there, you see. So Dada does, and it is your energies that is doing that. Your presence makes it happen, you see. A presença de vocês que faz isso acontecer. O Dada está aí por todos nós e a gente vai fluindo. Yeah, it is good to see everyone here. Good to see Jurasi. Yes, Jurasi. Muito bom ver todo mundo aqui. You want to say something, Jura? Yeah. Eu tenho uma dúvida, assim. O intelecto que é falado é o mesmo que o ego? Ela tem she has a question that the intellect that speaks is the same as ego? A little different. Intellect is the one that decides. Intellect makes the decisions and the ego says, oh, okay, well, whatever the intellect decides, the one who follows what the intellect has decided is called the ego, you see? Ok. O que acontece é o seguinte, o intelecto decide e o ego, ele apoia o intelecto. O que quer que o intelecto decide, o ego fala, ok, vamos fazer. É isso mesmo. Então, é uma diferença pequena. Ego is also Jurasi, you see. O ego é eu sou Jurasi. You see? And the one that keeps you, I am Jurasi is intellect. The one, oh no, I am going to do it my way only. That is intellect, you see. Então, aquele que fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito. You see that? Eu sou Juraci. Esse é yeah. That, in other words, the one that continues to energize the intellect in the relative world is called intellect. You see, whatever the ego does. Sorry, Shuddha. The fuel for the ego is the intellect. The fuel, the silent energy behind the ego is the intellect. You see. Então, aquele que abastece o ego é o intelecto. O intelecto está por trás do ego. É aquele que continua preenchendo o ego. É o intelecto. Intellect keeps you as Jurasi, and Prajna is the light of the Amapura. Both are lights. Intellect is like a candle, Prajna is like the sun, like Surya. Então, o ego e a alma pura, eles são luz. Mas é como se o ego fosse uma velinha, uma chama de vela, e a alma pura é o sol. When you're disturbed now after the Gnan Vidhi, then when you're upset, then you should take it for granted that intellect is active. You see? Então, se tem algo que você ficou chateada, leve como prêmio que foi o intelecto que interagiu ali. And when after the Gnan Vidhi, when you're silent and in peace, you see, no matter what happens, then your prajna is active. Prajna is active. E aí, depois do Gnani Vidhi, não importa o que acontecer, o prajna é aquela que está ali, está presente. Okay, we will talk about it more, huh? Jurasi? Tá bom, a gente vai falar mais sobre isso depois. Ok, Jurasi? Okay, Shuddhatma Bhagwan. Anybody else before? All right, yes, Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Hi, everyone. I miss you, Shuddha. I miss you, everybody. I miss everybody. We're together. I miss you too, but I miss you. Missing is good because when you miss, then you come back again, you see. No, I was skipping my French class to be here. I said, no, I need to be in satsang today. I'm going to skip my French class. Oh, you're missing your French class? Yes. Yeah, okay. I need to be with you guys. Well, it's good. I'm glad you learned French too, because we need to spread Akram Vignan in France. You see, good. Oh, by the way, do you know we have all the basic books in French available? We have. Oh yeah, so maybe I should. No, write to me, and then I will give you those books. Okay. Okay.
sei. Eu estava falando com o Shuddha que eu estou matando minha aula de francês para estar em satsang, porque eu estava com saudade de todo mundo. Who am I? All the basic books, AA, BB, you know, all of them are available. Who am I? I would Self-realization, yes. You see, it's a good way to study French. French, yeah, it's perfect. Yeah. Thank you, Shuddha. All right, Shuddhatma Bhagwan. And on the next page, we go, we see all of these Mahatmas, Marcia and Constance, Cecilia, Bia, Michelle, you know, Gabriela, Maria, Raflesio, Ednaldo, Maria. All right, Shuddhatma Bhagwan. Marlos, Jai Sachidanand. I'm going to say, guys, have a wonderful night, huh? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai